അപ്പം റെഡി ആണോ? 15 minutes ഉള്ള എക്സാം മോഡലാണ്. Okay. So I'm going to time you 15 minutes. Your time starts now. ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. Okay. What proportions of half, 3.6, a quarter, 15%. Proportion of diagnosis. The article purports what proportion of diagnosis children present with ADHD in adulthood? Half, 3.6, quarter, 15%. ഏതാണ് ആൻസർ? Attention deficit നോക്കിയാണ്. Attention deficit with the 3.6 of the children and being that most children have similar still have the full diagnosis for the 24 years and the probably 50% are in partial remission. Some symptom facility What's answer? balance of Straight തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Straight ഉണ്ടല്ലോ. ഇതാണോ 50? What's answer? 3.6 half 3.6. Article reports that the portion of the diagnosed children present with ADHD in adulthood എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3.6 children യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അഫക്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ള പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ADHD ഫോളോ അപ്പ് ദ സ്റ്റഡീസ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ADHD ഫൈൻഡ് 15% സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദ ഫുൾ ഡയഗ്നോസിസ്. അതായത് അഡൽട്ട്ഹുഡിൽ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? 15% ആണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ 15% ആണ്. ഹാഫ് അല്ല, 15%. അത് 15% ഉള്ളതിൽ ഫെർദർ ഡയഗ്നോസിസ് വരുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ റിമിഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ സി ആണ്. ഡി ആണ് യെസ്. അടുത്തത് പെട്ടെന്നാട്ടോ. According to the article, ADHD is triggered by genetic factors. ADHD is the result of genetic factors both A and B, neither A nor B. Clustered together in both clinical and population samples. Over time, pervert approach situation and lead to notable imbalances triggered by genetic factors. So factors triggered by A and എനിക്ക് A അതുകൊണ്ട് both A and B വരത്തില്ല. neither A nor B. neither A nor B. A ആണോ? ADHD is triggered by genetic factors. ADHD is a result of environmental factors. A and B. Triggered by genetic factors ആണോ? എവിടുന്ന് കിട്ടി? Genetic factors studies and such samples interaction between result interaction between both A and B or C. Okay. Studies in such samples separate ADHD symptoms from conduct problems and neurodevelopmental traits. Twin studies show a distinct pattern of genetic environmental influence on ADHD compared with the conduct problems and overlapping genetic influences between ADHD and neuro disorders such as autism and difficulty. Disorders that are commonly but not invariably occur in adults with ADHD include substance misuse and depression. Is the answer? C അല്ലേ? both A and B രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. Genetic factors ഉണ്ട്. Environmental factors എവിടെ കിട്ടി? ADHD is thought to result from complex interactions between genetic and environmental factors. ADHD is thought to result from complex interactions between genetic and environmental factors. Genetic and environmental factors. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? സി. അപ്പം എയും ബിയും, അതാണ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി. യെസ്. അടുത്തത്, കാരണം എ പറയുന്നുണ്ട് ബി പറയുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ടുമല്ല സി ആണ്. അടുത്തത്, according to the article, symptoms vary across clinical and population samples, varies across situational factors, need to pervert across time and situations for a diagnosis to be made, are not reliably identifiable. Symptoms. According to the article,
About the article symptoms, proof of validity recently Washington University. Diagnostic criteria, the National Institute for Health and Wellness and the Director of the Washington Institute diagnose ADHD in children and adults. Symptoms of ADHD are labelly identifiable. സോ അതിനകത്തിൽ ഡി തെറ്റാണ്. ആർ നോട്ട് റെഡിലി റിലയബിളി ഐഡന്റിഫയബിൾ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് Identifiable ആണ്. ഐഡന്റിഫയബിൾ ആണ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പിന്നെ ക്ലസ്റ്റർ ടുഗദർ ഇൻ ബോത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ? Varies across clinical and population samples, varies across situational factors, need to provide across time and situations for diagnosis to be made. Time and situations for diagnosis. ഒന്നെങ്കിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ സി, ഇതിലേത് ആൻസർ? Need to provide. അതെവിടെ കൊടുക്കുന്നത്? Need to provide across time and നോക്കട്ടെ. Studies and sample prepared of the symptom problem The symptoms used to define ADHD are found clustered together in both clinical and population samples എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ? Are clustered together, varies across situational across clinical and population sample. Vary across clinical and population sample. Clinical and population. Clustered together in both the clinical and symptoms of population ADHD are sample. continuously distributed throughout the population എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So what's our answer? ഇതിന്റെ അതിലെല്ലാം vary across clinical and population samples. Vary spelling correct ആണോ? Vary VARY. correct. Studies Yes. in sex അതാണ് തന്നേക്കുന്നത്, സ്ട്രേറ്റ് തന്നേക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അതാണോ? Which co-occurring disorders does ADHD frequently present with? Antisocial personality disorder, substance misuse, depression, all of the above. Which co-occurring disorders does ADHD frequently present with? അതായത് പാരഗ്രാഫ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയ പാരഗ്രാഫ് എന്നാണ്. Symptoms of ADHD level impairment shouldn't be diagnosed with just co-occurring disorders. Paragraph 5 കിടപ്പുണ്ട്. Developing co-occurring disorders. The disorder is diagnosed by the severity and persistence of symptoms which are associated with high levels of impairment and the risk for developing co-occurring disorder. ADHD should not be diagnosed to justify the use of stimulant drugs to enhance performance in the absence of wider range of impairments indicating a mental health disorder. As antisocial personality disorder, antisocial anxiety and depression also sometimes the disorder develop impairment and the risk of development substance use and depression all of the above. ADHD have reported increased rates of antisocial behavior, drug misuse, mood, anxiety disorder, unemployment, poor work performance, lower education performance, traffic violence, crashes and criminal convictions. എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസ് മിസ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ആൻറ്റിസോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്തായിരുന്നു? വിച്ച് co-occurring disorder does ADHD frequently present with frequently present with ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Most people have anxiety and depression. As with anxiety and depression, most people have symptoms of ADHD at some time. The disorder is diagnosed by the severity and persistence of symptoms which is associated with the high levels of impairment and the risk for developing antisocial behavior, drug misuse, mood and anxiety disorder. അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? According to the article, which one of the following statements about ADHD is false? Okay. The use of stimulants is justified in the absence of a wider range of impairments. Symptoms of ADHD are evenly
prevalent throughout the population. The criteria for diagnosis measure the severity and persistence of symptoms. High ഇവിടെ അത് levels of കറക്റ്റ് ആണോ? involvement. ഫ്രീക്വൻലി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. ഫ്രീക്വൻലി പ്രസന്റ് വിത്ത്, ഐ എം ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ്. EDC should be diagnosed justify the use Four of ആണോ? content enhance wide range of impairment, including mental disorder. Having tracked to childhood, and they are relating to the variable. Major mention impairment indicating Current mental evidence activity defines as disorder. symptoms such as being associated with academic difficulties, relationship, social difficulties, problems, stress, sensational, and follow-up studies have. Yeah, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ എത്രാമത്തെയാണ്? ഓക്കെ. അഞ്ചാമത്തെ False. probability which one of the following statements about ADHD is false. The use of False stimulants is answer. justified in the absence of wide range of impairment. തെറ്റല്ലേ? Use of stimulants അതായത് ഡ്രഗ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെവിടെ the വായിച്ചു? symptoms of ADHD are evenly prevalent throughout the population. Symptoms of ADHD evenly prevalent. ഒരുപോലെ prevalent അതാണോ? ഒരുപോലെ prevalent അല്ല ഇപ്പൊ ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും. അല്ല ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഫോൾസ് ഏതല്ലേ ചോദിച്ചത്? False false ആണ് The പറഞ്ഞത്. use of false ആണ്. The use of stimulants is justified in the absence of wide range of impairment. അത് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ. The criteria for diagnosis measure the severity and persistence of symptoms. High levels of impairment are risk for developing co-occurring disorders are related with the age. High levels of impairment. അതുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. High levels of impairment and risk for developing co-occurring disorders are related to ADHD എന്നുള്ളത്. അതുണ്ട്, അത് false അല്ല, അത് true ആണ്. ഏതാണ് പറഞ്ഞത്? എയോ? D ഉണ്ട്. അല്ല എ നോക്ക്, എ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ the longest controlled trial of stimulants in adult control response measure over 6 months. Stimulants may enhance cognitive ability. Who does not have ADHD? Although we are not aware of any placebo-controlled trials of this should not, however, detract from specific use of reduces symptoms and associate impairment levels with ADHD. എനിക്ക് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റിമുലൻസ് stimulant just to enhance performance in the absence of wide range of impairments. Symptoms of ADHD are evenly prevalent throughout the Use of population. stimulants is justified. To justify the use of stimulants struck to enhance enforcement. Symptoms of ADHD are continuously distributed throughout the population എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും ശരി ഒന്നാണോ? സിംറ്റംസ് ഓഫ് ADHD are continuously distributed. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്തുവാ? Symptoms of ADHD are evenly prevalent throughout the population. ഈക്വലി ആവാൻ ഒരുപോലെ ആവാൻ ഇല്ലല്ലോ, വഴി വരില്ല, അതും തെറ്റാണ്. Symptoms of ADHD are evenly prevalent throughout the population. Could be same. Symptoms of ADHD are equal continuously. അപ്പൊ ഏഴ് ആൻസർ. One second. Okay, 1 second. Let me find out. അത് ഈക്വലിയും അവിടെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. Let's see. Then yeah. ഏതന്നെയാണ് ആൻസർ? മറ്റേ സിമിലർ. Okay, next one. Which heading would best describe paragraph 6? Okay. Yeah. Symptoms associated with the impairments, ADHD and outcomes in adulthood. Further definition of this syndrome. ഒരു മിനിറ്റ്. None of the above. ADHD symptoms have been tracked in the children around 2/3 of show persistent service symptoms associated with the impairments. Currently, syndrome and means currently replacement in the family social studies in adult with ADHD symptoms associated with impairment.
ADHD and outcome in adulthood. Further definitions of this one. Further definition ആവാൻ വഴിയല്ല. ADHD and outcomes in adulthood. Outcomes in adulthood. ADHD and outcomes in symptoms of youth imbalance. Okay, 15 minutes ആയി. So I'll give you another 3 minutes കണ്ടുപിടിക്കും. Paragraph 6 അല്ലേ? Childhood through adolescence into life, they are relatively stable. Slower education, Academic difficulties, blah, blah, blah. Adults with suitable ആണ് ഇവിടെ. ADHD and outcomes in adulthood. Adults എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Adults have reported increased rate of antisocial blah 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 blah. Childhood through adult life. Adult life throughout adult ലൈഫിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മൊത്തം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബി എടുക്കാം. അടുത്ത സെല്ലിലോട്ട് പോകാം. The strongest predictor of ADHD is Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th edition. Social and academic impairment, heritability, family environment. Heritability, family environment. Paragraph 7, like this. Several genetic and neurological family history of ADHD is a strongest predictor. A family history of ADHD is the strongest predictor. A family history of ADHD is the strongest predictor. Parents of children with ADHD spring. Family history of ADHD. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടോ? Heritability ഉണ്ട്. Yes. Family environment തന്നിട്ടുണ്ട്. Family environment അല്ല, തെറ്റാ totally. Heritability. അതെ, heritability വരുത്തുള്ളൂ അല്ലേ? Yes. അപ്പോൾ the effectiveness of autopsy time on ADHD symptoms less than described in drug trials of depression, greater when measured over 6 months, reducing adults with ADHD, not to include measures of global functioning. Effect of effectiveness autopsy time on ADHD symptoms. എട്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ്. രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് അഡീഷണൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, 1 minute remaining, please. Studies that reported just trials of depression, longest effectiveness of less than described trials of depression, greater than 6 months, raised by global function, longest cheating is some of people who do not have achievement are measures of 6 months. The longest compared trial stimulus in adult shock improvements in these response measures are 6 months. Greater weight measure over 6 months. Prevention is not, however, detract from their specific use of reduced symptoms to the ADHD. Less than global function are greater in most studies. ഏതാണ് ആൻസർ? B ആണോ? The longest control trial of students in adults showed improvements in these response measures are 6 months. Greatly measured over 6 months. Time over 5. Correct. B ആണ് ആൻസർ. Yes. അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Symptoms are measured, global function are greater in more studies. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ? Greater when measured, greater than measured over. Which one did you say? B ആണോ D ആണോ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ B ആണ് പറഞ്ഞത്. Yeah, B correct ആണ്. The longest controlled trial of stimulants in adults showed improvements in those responses measured over 6 months. ഇത് A എന്ന് നോക്കിയേ, less than വായിച്ചല്ലോ.
The effectiveness of photomoxin in ADHD symptom is less than described in drug trials of depression എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഓക്കെ, ഇത് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദാൻ ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഡ്രഗ് ട്രയൽസ്. ഇത് ഗ്രേറ്റർ ആണ്, ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദിസ് റിസ്പോൺസസ് മെഷേർഡ് ഓവർ 6 months പറയുന്നുണ്ട്. ഗ്രേറ്റർ വെൻ മെഷേർഡ് ഓവർ 6 months കറക്റ്റ് ആണ്. റെഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് അഡൽട്സ് ഇൻ ADHD ഉണ്ടോ? ഇല്ല, സിമിലർ ആണ്. ഇല്ലേ? ഓട്ടോമോക്സിൻ സിമിലർ ടു ദോസ് സീൻ ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരം പിന്നെ ഏതാണ്? നോൺ ടു ഇംപ്രൂവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷനിങ്. മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷനിങ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല. സിംറ്റംസ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫങ്ഷനിങ്സ് ആർ ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ബി ആണ്. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് 50 minutes കൊണ്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? എങ്കിലും വീണ്ടും 3 minutes എടുത്തു. ബട്ട് അവസാനം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പീഡ് ചെയ്തു. ആദ്യം കുറച്ച് നിരങ്ങി. അപ്പം യു ഹാവ് ടു മാനേജ് ടൈം ആ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, എനിവേ ഗുഡ് ജോബ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് അനദർ ഡേ. ഓക്കെ.